KREEFT mensen. Het is de tweede week van maart. De week begint vanaf 7 tot en met 13. Ik wil best wel zeggen bedankt voor de steun. KREEFT. Een maag is nou achtergekomen dat je hebt de waarheid niet gesproken. En dat jullie KREEFT have some sort of a geheim contract. Het is een week KREEFT waar helemaal de moon is in KREEFT. De moon in KREEFT betekent geheim. Hier in deze huis is de 7 house. 7 house is contract. 7 house is gehuurde mensen. 7 house is over vrienden, kennis, contractual overeenkomst. Mensen are recognize that jullie KREEFT had some sort of a geheim contract that was on jou gegeven. And mensen recognize that a Ramman have some sort of a contract van a steenbok on jullie KREEFT gegeven. Verdriet voor jullie KREEFT vrouw dat is getrouwd met een Ramman, omdat mensen recognize a Ramman have a steenbok documentatie en informatie on jullie KREEFT gegeven om some sort of a new start te krijgen. En eind komt hier, omdat mens is nou van op de hoogte wat is gebeurd. Cycle is over with some sort of a contract, some sort of a geheim contract. This is the energy from the world. This is Saturn come in om to end some sort of a geheim contract wat jullie KREEFT have gehad. Dat is de huis van jullie KREEFT. Daar jullie KREEFT het gebruik een rammelie of boodschap person. En geef een rammelie of boodschap person some sort of a geheim contract. Het komt nou tot een einde. Een steermaker of steenbok geef dat een informatie. En mensen are recognize dat een maakman had access, some sort of a documentatie en data van een steenbok vrouw. En geef het aan een ramman. En deze Ramman geeft het aan jullie KREEFT dat is getrouwd met deze Ramman of niet. En een beoordeling komt op omdat deze geheim contract is nou tot het eind gekomen omdat mensen recognize een stier hebben fraud gecreëerd. Een stier hebben heleboel geld genomen. A contract that was supposed to outbetalen was not outbetalen by a steer person. And deze stier have some sort of a contract, geheim contract voor jullie KREEFT gecreëerd. En mensen in authority come and behind this omdat some sort of a communicatie. Mensen in authority recognize that jullie KREEFT had de waarheid niet gesproken. Dus as you crosswatch, dames en heren, this is the house of the KREEFT. This is the house of the fear house. En hier zien wij dat een visperson gaat vertellen de geheim of een rammelie of boodschap person. En dat een rammelie of boodschap person had heleboel geld kunnen verdienen van wekens door een KREEFT, jullie KREEFT, had some sort of a geheim contract that was on jou gegeven. Dus het is een situatie waar heleboel informatie is nou boven water gekomen. A balance come in, and the balance come in van wekens doordat a cycle is now over. And the cycle is over omdat die recognize that a steer was degene dat creëerde some sort of a geheim contractual overeenkomst. And deze geheim contractual overeenkomst, a rammelie of boodschap man, heeft copy documentatie van een steenbok, man of vrouw, en geef het. En nu, een boodschapvrouw moet een steenbok vrouw helemaal gaan betalen, some sort of vergoeding voor een oneerlijk spelletje dat een maakman heeft gecreëerd, omdat de maakvrouw is nou gepakt voor some sort of a contractual overeenkomst dat de maak heeft gecreëerd. En geef het aan de tweeling, zodra een tweeling kunnen heleboel geld verdient. Verdriet is hier voor een Scorpion man. A cycle is over voor een Scorpion man. A Scorpion man now recognize dat er een ram had niet de waarheid gesproken. En now a Scorpion man recognize
dat hij was gebracht in some sort of an unsavory situatie. En recognize dat hij steer uit de waarheid en samen met de ram uit de waarheid niet gesproken. Mensen nou recognize hoe een tweeling heeft heleboel geld kunnen verdiend. En mensen nou recognize dat jullie kreven vrouw zat te gebruiken een dode visperson. Omdat je recognize de hoge prinses is de vis en de hoge prinses is de geheim. De hoge prinses is de hoogmachtig en de vrouwelijke kant van jullie. En mensen gaan nou recognize dat er was een heleboel geheimhouding over de dode moeder van een steenbok. En jullie kreeg mensen samen met je man, dat is een ram, gebruik de documentatie en informatie van een dode scorpion vrouw. Daarin informatie en de kind is een steenbok. En mensen nou gaat recognize dat jullie kreeg zit te liggen en bedrikker. Omdat ten eerste jullie kreeg is niet van datzelfde country, van de viskreef of scorpion vrouw. En mensen gaan nou recognize dat jullie kreeg en je man is niet de eerste keer dat jullie hebben deze soort van speling gedaan. En gaat even achterkomen omdat de maag gaat opleveren heleboel data en informatie over jullie kreefvrouw en je man en de problematieke situatie dat jullie hebben meegelopen in en de gebruiker van een steenbokvrouw en haar dode moeder data en informatie. Als we bekijken de andere energie van de hoge prinsesje, het heeft mee te maken met een jong vismeisje. En deze jong vismeisje gaat nou recognize dat een ram Leopold's person had some sort of a geheim contractual overeenkomst. En deze jong vismeisje gaat jullie opgeven, omdat deze jong vismeisje gaat nou recognize dat jullie kreeg uit de waarheid niet gesproken. En dat jullie kreeg use a ram Leopold's person om heleboel geld te krijgen om de volste benodigdheid. In the energy of the scorpion house, a scorpion vrouw wordt succesvol, overkomt jullie kreven. Een scorpion vrouw gaat jullie kreven opgeven. Omdat nou een scorpion vrouw komt achter dat jullie kreef uit de waarheid niet gesproken. Dat jullie kreef had gezegd dat het bedrijf was voor jou of een ondernemer was voor jou. En mensen dan recognize dat jullie kreven had gelicht en bedrieger. Een visperson gaat echt een eind maken tot some sort of a double contract. This is meer een geheim contract that was creëerd. Een visperson gaat een groot beoordeling even gaan uitblazen en vertellen dat hij zeer een geheim contract gecreëerd voor jullie kreeg. En die gaat het beëindigen omdat deze visperson recognize dat jullie kreeg was niet goed bezig. En wat jullie kreeg hebben gedaan, steken een steenbok person was oneerlijk. Mensen nou recognize dat de boodschapvrouw was betaald door een maag om some sort of a documentatie en informatie te krijgen. En deze boodschapvrouw gaat samen nou balance out een situatie, omdat deze boodschapperson recognize dat een maag had niet de waarheid gesproken. En een maag gaat nou recognize dat de ramman en zijn vrouw had de waarheid niet gesproken. Heleboel mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een kreefman, verdriet voor een tweelingman, verdriet voor een ramman, omdat een kreefman, een tweelingman recognize dat een ramman uit de waarheid niet gesproken. Dus het hoeft niet, dit is voor sommige van jullie, als jullie zijn getrouwd met een kreef, man, maagman, mensen gaat nou achterkomen dat deze ram, maag, tweelingman het niet de waarheid gesproken. Heleboel van jullie kreef moeten heleboel geld even gaan terugbetalen. Een boodschapperson moet geld gaan terugbetalen, omdat mensen recognize wat is gebeurd. De hand is hier voor een scorpion man en de samenwerking van deze scorpion man. Mensen recognize dat deze scorpion man en zijn vrouw had gelicht en bedrieger
over a Steenbok person. And now die have a Scorpion man en zijn vrouw kapot en have gezegd en recognize en doorgeven dat deze persoon met moeten schade hier even kan terugbetalen voor wat ze heeft gedaan. The eind voor a steerperson krijgt some sort of a gevangenisstraf. Mensen recognize that the straight person create some sort of a contract en geef een tweeling heleboel geld. Dat was niet van een tweeling. Mensen is nou van op de hoogte wat de steerperson heeft gedaan. Moeilijkheid omdat heleboel informatie komt nou uit over een Scorpion man en zijn vrouw. Mensen nou recognize dat de Scorpion man en zijn vrouw had niet de waarheid gesproken. Dan we zien de geheim dat jullie kreeg en gecreëerd rond een Steenbok en zijn moeder is nou uit vanwege dat mensen recognize dat jullie kreeg is niet de kind van een dood visvrouw. Jullie zijn niet de kind, een Steenbok vrouw, 50 jaar ouder is de kind. Dus jullie 45 jaar ouder, 60 jaar ouder, Kreven had gelegen en bedriegen met je man dat jij was de dokter van een oude vrouw van een onderland en mensen recognize het is niet waar. Een maagman is in een heleboel problemen om geld terug te gaan betalen aan een Steenbok person. Een maagman recognize dat een maagvrouw of een maag recognize dat een documentatie en informatie was gebruikt. Dat was waar heleboel geld was opgeleverd aan jullie kreven. En de geld was niet voor jullie kreven. Oké. Dan we zien moeilijkheid voor Ram of Boodschatte person. Een eind is hier voor deze Ram of Boodschatte person. Mensen al recognize dat deze Ram of Boodschatte jongvrouw had niet de waarheid gesproken. Een groot beoordeling is hier op de moeder van deze Ram of Boodschatte person. Mensen recognize dat deze Ram of Boodschatte person zegt dat some sort of a zaak was voor ze. Mensen recognize het is niet waar. En een eind komt hierin omdat de geheim contractual overeenkomst dat jullie kreeg uit creëren voor een Ram of Boodschatte person wordt behind ook. Mensen recognize dit is niet de juiste person. Dus groot beoordelen en een visperson gaat nou recognize dat jullie Ram had ze gebruikt om some sort of a contractual overeenkomst te creëren. Dat was niet gebaseerd op feiten. En een maak nou recognize dat jullie kreeg sprak niet de waarheid. En deze maak nou beginnen data en informatie op te geven en recognize dat jullie kreven had zich gebruikt om some sort of a contract te krijgen on de volste benodigheid. Een groot beoordeling omdat het eind is hier. En de contract, de geheim contract dat jullie kreeg of creëer door een visman te gebruiken in some sort of a contour. It's like jullie kreeg vertel a visman in some sort of a contour that it was your contract. Mensen recognize a eind is here for a zakenman. Deze zakenman is a visman. A eind is here for deze visman. A visman en a kreefman. A eind is here voor de zaak, omdat mensen recognize dat deze mensen had niet de waarheid gesproken. Namaste, tot volgende keer.